kadutangire zaza kadukomeze na part 3 cyangwa se part ya gatatu y'amateka y'itorero. Abatugezaho nabo truth&dare.com hamwe nanjye Didi Imana akiza ubasuhuza ndetse mbifuriza amahoro y'Imana. In the last part of my series, mu bice byabanje introduced the children of Israel navuze ku bana ba Isirayeli ubwo ni igice cya kabiri who escaped captivity from Egypt, ko bari mu bubata mu gihugu cya Misiri and followed God to the land he promised their forefathers, maze bakurikira Imana mu gihugu yayarasezeranyije ba sekuruza babo Jacob, Isaac, and Abraham. abari bo Yakobo, Isaka na Aburahamu. I explained the children of Israel were extremely important in understanding religion. Aravuga ngo nasobanuye abana ba Isirayeli uburyo ari ingenzi mu kumva amateka y'itorero, It is them that introduced monotheism to the world first. ngo kuko ari bo batangiye kuzana monotheism cyangwa se gusenga Imana imwe bwa mbere. Nibuke isengeri yasengaga Satani yari yarakabye bani mu rode basemiramise n'umwana wabo n'urubyaro rwabo tamuzi, nibyo byasengwaga The God kigwamana. of Israel commanded them not to partake with the other nations' gods. Imana ya Isirayeli yarabategetse ntibagasenga izindi mana z'andi mahanga. He made a clear split from the other tribes and nations' deities. Yari yagaragaje gutandukana kwayo neza hamwe n'izindi mana n'ibigirwamana Declaring byabo, himself the one true God. ibabwira yuko ariyo Mana imwe rukumbi, Imana nzima. So before diving back into the story, Ariko mbere yuko njya mu I nkuru, must make it clear that I worship the God of Israel for many reasons. ngomba gusobanura neza uburyo nge nsenga Imana ya Isirayeli kubw'impamvu nyinshi, But definitely because of his proven power he showed to the world time and time again. ariko nyine kuko gukomera n'imbaraga zayo yagaragaje mu bihe n'ibihe. I said it in part 1 that Ibyo nabivuze mu gice cya mbere. Israel being so small, it would not have been able to do what they did and make such an impression in the world if their God wasn't the one true God. Aravuga ngo nabivuze ngo kuba ishyanga rya Isirayeli ryari ishyanga rito, we nta kuntu ryari gukora ibikomeye byemeje isi iyi Imana yabo itaza kuba ari Imana nzima. The next part of the story is all about him proving this to the world, Ikindi gice kigiye gukurikirana uburyo Imana yigaragarije isi, and it's why I'm covering it. niyo mpamvu ugiye kukikoraho. I could have easily moved from Moses to King David, Ngo byoroshye nshobora guhita nigendera nkava kuri Mose njya ku mwami Dawidi, but I believe this information is crucial to understand. ariko niringiye yuko aya makuru ari ingenzi I'll kuyumva. tell you why. Ndakubwira People deny impamvu. Jesus and the Israelites. Iyo abantu bahakana Yesu They n'Abisiraheli, cannot deny that the land that they say they occupied existed. ntibabasha guhakana yuko igihugu babagamo icyo gihe cyariho. So learning about the history of the land Rero kumenya amateka y'icyo gihugu and its occupants n'abari bakirimo reinforces the truth. bishimangira ukuri cyane. So I challenge anyone in denial to cite sources of other groups that claim this entire piece of land during this time period. Ngo niyo mpamvu nsaba abandi bose bashobora kuba bahakana yuko Abisirayeli icyo gihe atari bo bari bagituyemo bagaragaza ahantu babikura, umuntu agenda birebe. Second, in Icya order for the kabiri, Lord to establish his covenant in the world, kugira ngo Uwiteka ashyireho isezerano rye mu isi, he needed to make himself known. yagombaga kubanza yakwimenyekanisha. So he chose his people, who were few in number, Nuko itoranya abantu bayo bari bakeya mu mubare, and led them to conquer the land irabayobora kujya gufata and igihugu, bring other nations in fear of their God. ndetse bizanira andi mashyanga cyangwa se ubundi bwoko ubwoba bwo gutinya Imana yabo, Imana y'Abisirayeli. Abandi bantu Who barayitinya, was different than all the others. uburyo yari itandukanye n'izindi zose. This is part of the story you must know, Iki ni igice cy'inkuru ukwiye kumenya, and is found in the book of Joshua and Judges. kandi iyo nkuru iboneka mu gitabo cya Yosuwa ndetse n'icy'abacamanza. For those that don't know, aside from the law and prophecy, the Bible, particularly the Old Testament, Aravuga ngo batari babizi ngo usibye kuba ari amategeko n'ubuhanuzi, is very much a history book of the nation that was in a covenant with the one true God. igitabo cya Bibiliya by'umwihariko isezerano rya kera ni igitabo kivuga ku mateka y'ishyanga ryari riri mu isezerano n'Imana imwe ukumbi, Imana nzima. So let's begin. Kadutangire. Part 2 of the story ended when Moses guided Israel to the promised land. Ngo igice cya kabiri cyasojwe Mose ayoboye Abisirayeli mu gihugu cy'isezerano. Now Moses was old, at least 120 years of age. None ubu Mose arashaje, ageze mu myaka 120, ubundi niyo myaka yapfiriyeho. And was not able to cross into the land. Ntiyabashije kwambuka icyo gihugu ngo akijyemo. Before letting Israel depart from Moses,
The Lord told Moses of Israel's future rebellion. mbere yuko Mose atandukanwa n'Abisirayeli, Uwiteka yabwiye Mose kuzigomeka kwabo kwahazaza. He told Moses, this people will rise up. Yabwiye Mose yuko abo bantu bazahaguruka whoring after gods of the strangers of the land. bakajya gusenga izindi mana z'abanyamahanga abantu batazi aho bazajya muri icyo gihugu bajyamo. And they will forsake me. Maze banyange, uwo ni Uwiteka uvuga. Break my covenant which I made with them. Maze bangize isezerano nagiranye nabo. Then my anger shall be kindled against them in the day. Nuko icyo gihe umujinya wanjye uzazamuka. And I will forsake them. Nuko nzabange, nzabareke. Hide my face from them. Mishe mu maso hanjye. And they shall be devoured. Maze bamirwe, baconcomerwe. Many evils and troubles shall befall them. Ibyishi bibi n'ibibazo bizabagwira. So that they will say in that day, nuko umunsi bazavuga, are not these evils come upon us? Ese ibi bibi ntibiri kutuzaho? Our God is not among us? Kubera Imana yacu itari kumwe natwe. And I will surely hide my face in that day for all the evils which they shall have done. Icyo gihe nzahisha mu maso hanjye kubw'ibibi byose bakoze. In that they have turned unto other gods. Muri ya minsi bari barahindukiriye izindi mana. Deuteronomy chapter 31 verses 16 through 18. Gutegeka kwa kabiri igice cya 31 umurongo wa 13 kugera kuri 18 iyo nkuru. No wayisanga. Because this is a major part of Israel's history. Ngo ni iby'ingenzi kumva iki ngiki ngo kuko ni ikintu cy'ingenzi mu mateka y'Abisirayeli. And the Lord foretold it before it even happened. Kandi Uwiteka yarabibabwiye mbere yuko bibaho, ndetse icyo gihe Mose we Imana yaravuze ngo ibahimbira n'indirimbo ibabwira kugira ngo izababere umuhamya. Now after Moses, Joshua was made the new leader of Israel. Ngo nyuma ya Mose, Yosuwa yaramusimbuye abo umuyobozi mushya wa Isirayeli. He was purposed with leading Israel to the land God promised them. Intego kwari ukuyobora Abisirayeli mu gihugu Imana yabasezeranyije, and dividing the land up amongst the tribes. Ndetse akakigabanya imijyango ya Isirayeli. Israel was a small group compared to the other nations. Isirayeli yari itsinda ritoya ugereranije n'andi mahanga. But they were conquering all the inhabitants of the land. Ariko bazanesha abatuye muri icyo gihugu bose. They were about to occupy. Icyo gihugu bari hafi gufata. One of the cities was Jericho. Imwe muri iyo miki harimo Yeriko. The people of Jericho knew Israel was coming. Abi Yeriko bamenye yuko Abisirayeli bari kuza. Some of the inhabitants made a deal with Israel in order to protect their families. Nuko bamwe mu Yeriko batangira kugirana amasezerano n'Abisirayeli kugira ngo bazabarindire imijyango yabo. Ubwo bamwe muri abo wabamenya Arahabu, indaya They told Israel that they knew the Lord had given Israel that land. Babwira Abisirayeli ngo twarabimenye yuko Uwiteka Imana yabahaye iki gihugu. And that the terror of Israel have frightened the inhabitants of Jericho. Ngo ndetse n'uburyo biteye ubwoba by'Abisirayeli byateye abatuye Yeriko bose gutyo ubwoba. They said they heard how the Lord dried up the water of the Red Sea. Baravuga ngo bumvishe uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura. To come out of Egypt. Abisirayeli bakava muri Egiputa. Nibyo bari bakoreye Abamori. Aho hari ku bwa Mose. They were utterly scared of Israel. Bari batinya Abisirayeli because of the word that went around about the power of their God. Kubera amagambo yari yabavuzweho gukomera kw'Imana yabo. Again, this was important because it showed how the knowledge of Israel and their God spread amongst the other nations. Ibi nanone ni ingenzi kuko bigaragaza uburyo iby'Abisirayeli ndetse n'Imana yabo byari byakwiye amahanga. They were all utterly frightened. Bose bari batinye. So in the story of Jericho, they were commanded to march around the city. Mu nkuru y'Yeriko bari babwiwe kuzenguruka umugwa. One time, 6 days straight. Inshuro imwe mu minsi 6. But on the 7th day, they were to march around the city 7 times. Ariko ku munsi wa 7 ho bagomba kuzenguruka inshuro 7. And the priests will blow trumpets, and all the people will shout, and the walls of Jericho will fall down flat. Hanyuma abatambyi bakavuza amahembe, nuko abantu bagasakuza, nuko inkuta z'Yeriko, inkike z'Yeriko zikaritagurika. And fall it did, and they overtook the city. Nuko ziraritagurika, umugwa barawufata. Again, the Lord showing his power. Nanone Imana yerekana gukomera kwayo. So as they were conquering these lands, bari bafata icyo gihugu, the Lord told them to abstain from these nations they conquered accursed things. Uwiteka yababwiye ngo baze kwirinda ibyashinganwe cyangwa se ibintu byavumwe. Or they will be cursed and bring a curse upon Israel. Cyangwa se baze kuvumwa nabo bazane umuvumo Isirayeli. But of course, there was a hard-headed Israelite
and he took some of the accursed things. ariko nyine harimo bamwe mu Bisirayeli b'abafunga mutwe nuko bafata ku bintu byavumwe. So he brought anger to the Lord. Ibyo bizanira umujinya Uwiteka. So when Israel sent out 3,000 men against the nation, nuko Abisirayeli igiye boherezaga 3,000 kujya kurwana, ishyanga bagiye kurwana naryo, the men of that nation struck down about 36 men of Israel's. abantu muri icyo gihugu bari bagiye kurwana nacyo, ubundi ni igihugu cya Ayi, bicamo abantu 36 b'Abisirayeli barabica. Nukuvuga ngo ubundi Yosuwa, ariko bwa Yosuwa yatumye abatasi mujye gutata igihugu cya Ayi, muze mumbwire. Bavayo bavuga ngo yewe we hari aho ntabyo kwigora, bamaze kurimbura Yeriko, bavuga ngo uwo ntihagoye, n'abantu baho ni bake, abantu 2,000 cyangwa se 3,000. Abo ngabo rwose barahagiye, si ngombwa ngo uwohereze bose, ariko batazi yuko harimo wakoze icyaha muri bo. Nuko bagenda ari 3,000, mu kugerayo barabakubita, barabirukankana, ndetse bicamo 36 muri bo, and chased the fighters of Israel out of their gates. Israel got shook up from this. maze barabirukankana. Icyo gihe Abisirayeli baratungurwa. Joshua had to consult with the Lord. Yosuwa ajya kubaza Uwiteka n'ibiki byagenze ute. Joshua said, "Alas, Lord God, why have you brought this people over the Jordan at all?" Nuko abaza Uwiteka, mwami, ni kuki watwambukije Yorodani to deliver us into the hand of the Amorites, utuzaniye kudushyira mu maboko y'Abamori to destroy us, ngo oh, that we baturimbure? had been content and dwelt on the other side of the Jordan. Ese twituriye hakurya ya Yorodani ntitwari tunyuzwe? O Lord, what should I say when Israel turned its back before its enemies? Ese Uwiteka navuga iki Abisirayeli batangiye gutera ibitugu abanzi babo? For the Canaanites and all the inhabitants of the land will hear it and Kuko Abanyakanani n'abatuye icyo gihugu bose bazabyumva, surround us, maze bakatuzenguruka, cut off your name from the earth. maze bagaca izina ryawe ku isi. Then what will you do for your great name? Ubwo izina ryawe rihebuje uzarekorera iki? And the Lord said, Israel has sinned, Uwiteka aravuga ngo Abisirayeli baracumuye, and they have also transgressed my covenant, ndetse bangije n'isezerano ryanjye, bacumuye ku isezerano which I ryanjye commanded them. byo They have even nabategetse. taken some of the accursed things, Bafashe mu bintu byavumwe, and both stolen and deceived. bariba baranabeshya, And they have also put it among their own stuff. ndetse babishyira no mu bintu byabo. Therefore, the children of Israel could not stand before their enemies. Kubw'iyo mpamvu Abisirayeli ntibabasha guhagarara imbere y'abanzi babo. Neither will I be with you anymore unless you destroy the accursed from among you. Yewe nta nubwo nzasubira kubana namwe kenshi mubanje mwarimbura icyo cyavumwe muri mwebwe. O Israel, you cannot stand before your enemies until you take away the accursed thing from among you. Ngo kuko mwe Abisirayeli ntimwabasha guhangana n'abanzi banyu, ukenshi mubanje mwakuramo uwo muvumo muri mwebwe. Then it shall be that he who is taken with the accursed thing shall be burned with fire. Nuko wafashe ibyavumwe byo byashinganwe atwikwe n'umuriro, He and all that he has, because he has transgressed the covenant of the Lord, we n'ibyo afite byose. Ngo kubera iki? Kubera yacumuye ku isezerano ry'Uwiteka, and because he has done a disgraceful thing in Israel. ndetse nuko yakoze ikintu kibi mu Bisirayeli. So they found a man who took the accursed thing. Nuko babona wa muntu wafashe bya bintu byavumwe, ninde uwo? Yari Akani. They stoned him and burned him. Bamuvuza amabuye baranamutwika. I'm telling you, the Lord is not playing around. Ndababwira Uwiteka nta mikino agira. Bamuteye amabuye, baramutwika, bamutera amabuye, umva haba ikirundo cy'amabuye. Why you want to make sure you aren't doing things that he hates. Ugomba kumenya neza ko utari gukora ibintu yanga. The Lord showed the fierceness of his anger, and after the transgressor was taken care of, the curse was lifted. Uwiteka yaberetse umujinya we, nyuma y'uko icyo kibi kimaze gukurwamo, umuvumo ubakurwamo. And Joshua continued conquest of the land of Canaan and its inhabitants. Nuko Yosuwa akomeza gutsinda igihugu, ukaba igihugu anesha n'abagituye. You can see a summary of Joshua's conquest in Joshua chapter 11, verses 16 through 23. Ushobora kubona ibihugu Yosuwa yagiye atsinda anesha mu gice cya 11 umurongo wa 16 kugera kuri 23. It speaks of the kings he conquered in chapter 12 if you want to go more in depth. Ivuga ku bami yagiye anesha, hanyuma ushaka kubiyimuzi mu gice cya 12 niho wabisanga. Ubundi menye ni 31 abantu. Joshua took the land and divided it up according to the division of the 12 tribes. Yosuwa afata icyo gihugu nuko akigabanya bijyanye n'imijyango 12. It's also important
that you know that from the tribe of Joseph came two separate tribes. Ni iby'ingenzi kumenya yuko mu muryango wa Yosefu havuyemo imijyango ibiri, higabanyijemo imijyango ibiri, iyo n'abana be Manasseh and Ephraim, Manase na Efrayimu, because of Jacob's blessing in Genesis chapter 48. ibyo byose bikava kuri ya migisha Yakobo yabahaye imbere ya migisha yabahaye ari asa nk'ubaraga agiye kuva mu mubiri mu itangiriro gice cya 48. So the land was still divided into 12 tribes. Nuko igihugu kiguma kigabanijwemo mu miryango 12. But Joseph's tribe was split into two. Ariko umuryango wa Yosefu wigabanyamo ibiri, uvamo imiryango ibiri. And the tribe of Levi didn't get an inheritance of land. They were divided up amongst Israel as the priests. Nuko umuryango wa Lewi wo niwaza guhabwa gakondo ntibawuciraho umugabane wayo, ahubwo wo waje kugabanwa mu Bisirayeli mu nk'abatambyi. Which is why the other tribes were commanded to tithe their crops. Ariyo mpamvu indi miryango yategetswe kujya itanga icya 10. Mwumvise inkomoko y'icya 10? An increase to them. Ni ukuvuga ngo Imana wundi niyo yabaye gakondo y'Abalewi. Nuko abantu bakajya batura amaturo n'ibya 10, ibyo ngibyo bagatura Imana, ibisigaye bikaba iby'Abalewi. Niyo nkomoko y'ibya 10. But that's another point. Icyo ngicyo cyo ni ikindi kintu wavuga. So the Lord gave Israel all the land of which he swore. Nuko Uwiteka aha igihugu yarahiriye kubaha Abisirayeli. And not a man of all their enemies stood against them. Nta n'umuntu n'umwe mu banzi babo wigeze ubahagarara When he imbere. was with them. He Igihe Uwiteka yari kumwe nabo. delivered all their enemies into their hand. Abanzi b'Abisirayeli bose yabahanye mu maboko yabo. So not a word failed of any good thing the Lord has spoken to Israel. Nta na kimwe cyiza Uwiteka yavuze ku Bisirayeli atabakoreye. All had come to pass. Byose byaje kuba. The Lord again reminded Israel of his command to keep and do all that was written in the law of Moses. Uwiteka nanone aguma bibutsa kuguma bubahiriza isezerano yababwiye mu mategeko ya Mose. And there is not to be any mention of the nation's gods, nor serve them, or bow down to them. Harimo kutavuga izina ry'izindi mana cyangwa kuzikorera cyangwa se kuzikubita imbere. And he would continue to drive out the rest of the nations, and none of them would be able to stand against them. Ko nibyo nibiba izaguma ibirukanira andi mashyanga ari muri icyo gihugu, ko nta numwe uzibeshya ngo abarwanye. He said, one man shall chase 1,000. Irababwira ngo umuntu umwe azajya yirukana abantu 1,000. Umuntu umwe ugasanga ari gutibikana 1,000. Because it's him who fights for them. Ngo kubera ko niwe Uwiteka uzajya buri kubarwanirira. But he warned them once again. Ariko nanone irasubirira baburira ngo that if they cling to the remnant of those nations and make marriages with them, he will no longer drive those nations out from them. Nihagira abasigara muri icyo gihugu muri ayo mahanga bagashingiranwa nabo, ngo ntizasubira kubarwanirira. But they will be snares and traps for them. He said, when they transgress the covenant of the Lord and served other gods, then his anger will be against them. Nibacumura ku isezerano ryayo bagasenga izindi mana z'abanyamahanga, Imana izabarakarira. You see, there were many warnings given to Israel. Hariho gasopo zagiye zihabwa ku Bisirayeli But do nyinshi. you think they listened? Utekereza ko bumvishe se? Of course not. Wapi? The Lord said it would happen. Uwiteka yabivuze ko bizaba, yarabizi. Icyo gihe nigiye Mose yaragiye gukurwa mu mubiri, Uwiteka yabibabwiye. Remember that. Ibyo So in byibuke. the last days of Joshua, Minsi ya nyuma yo kubaho kwa Yosuwa, Israel still did not complete their conquest of the land that God required of them. Abisirayeli nibe bagatangira guhindura igihugu Uwiteka yemo. Joshua Yarabahaye. died, and the next generation did not know Joshua. Nuko Yosuwa arapfa, abandi bantu bakurikiye icyo gihe ntibamenye ibyo Yosuwa yakoze. And they were unfaithful to the Lord. Nuko ntibaba kwizerwa k'Uwiteka, bakora The ibibubwo. book of Judges tells the history of the different judges that Israel had after the death of Moses and Joshua. Mu gitabo cy'abacamanza hatubwira abacamanza Abisirayeli bagize nyuma y'urupfu rwa Mose ndetse na Yosuwa. You see, the children of Israel did evil in the sight of the Lord Abana ba Isirayeli bakoze ibibi mu maso and h'Uwiteka. served the Baals. Baramya Bayali, bakorera Bayali. They Yewe forsook the Lord God of their fathers, bareka Uwiteka Imana yabase, who had brought them out of the land of Egypt. yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Please note, he Ibyo repeatedly bimenye. said this as a reminder to Israel, Ibi bintu yari yakomeje kubisubiramo n'ubwo rubibutsa that he freed them out of the land of Egypt. ko ariyo yabakuye mu gihugu cya Egiputa. So you should understand that this was a very important act he did. Ibikwiye kubyumva ko
ari ikintu gikomeye yakoze. Remember that as Passover comes around, Ubyibuke Pasika igiye kuza. and those of us who say we love him pay that day no thought, Abo bavuga ngo baramukunda ntago bajya babyitaho. but give remembrance to Ishtar and her eggs. Ahubwo kwiziza Pasika, ahubwo bakiyibukira Ishtar n'amagi ye. I mean Easter, sorry. Nako ndavuga Easter, munyihanganire. Impamvu avuza cyo nuko Ishtar nta nikomokaho Easter. Ntibakakubwire ngo Easter niko Easter ni Easter, Passover ni Passover cyangwa se Pasika. But getting back to the story, Kadusubire ku after nkuru. Joshua, Nyuma ya Yosuwa they followed other gods from among the gods of the people who were all around them. bakurikiye izindi mana z'abantu bari babasenguruka abaturanyi babo. They bowed down to them. They Bakazubararira. provoked the Lord to anger. Barakaza Uwiteka mu mujinya. They forsook the Lord and served Baal and Ashtoreth. Bareka Imana bakorera Bayali na Asitobote. And the anger of the Lord was hot against Israel. Umujinya w'Imana urabanza bagurumanaho. So he delivered them into the hands of the plunderers who despoiled them, and he sold them into the hands of their enemies all around. Nuko kubw'iyo mpamvu Uwiteka Imana bahana mu maboko y'ababisha babo bari So that they could babazengurutse, no longer stand before their enemies. kugira ngo noneho ntibakabashe guhagarara imbere y'abanzi babo. Wherever they went out, the hand of the Lord was against them for calamity, Aho bajyaga hose ukuboko k'Uwiteka kwarabarwanyaga kubateza as the Lord had ibyago, said, nuko and as the Uwiteka Lord yari had sworn to yabivuze. them, and they were greatly distressed. So the Lord raised up judges who delivered them out of the hand of those who plundered them. Bamererwa nabi, nuko Uwiteka abahagurukiriza abacamanza ngo babashe kubakura mu maboko yabo bari bababase, bari babamereye nabi. Yet they would not listen to their judges, Ariko abacamanza babo ntibabumvira, but they played the harlot with other gods and bowed down to them. kuko basengaga ibindi b'Imana. They turned quickly from the way in which their fathers walked in obeying the commandments of the Lord. Bava mu nzira byihuse zo basekuruza babo bagenderagamo, ndetse no kureka kubaha amategeko y'Uwiteka. They didn't do it. Ntabyo And bigeze when the Lord bakora. raised up judges for them, the Lord was with the judge. Ariko Uwiteka bahagurukiriza abacamanza, abo bacamanza bari kumwe n'Uwiteka, Uwiteka yari kumwe nabo. Deliver them out of the hand of their enemies all the days of the judge. For the Lord was moved to pity by their groaning, because of those who oppressed them and harassed them. Nuko Uwiteka yakumva babamereye nabi Abisirayeli, kurira kwabo no gutaka kwabo, akabagirira imbabazi, abo bacamanza bakabahagurutsa bakajya kubakora mu maboko yabo babakandamije, abo babamereye nabi. Then when that judge was dead, they reverted and behaved more corruptly than their fathers. Nuko abo bacamanza bamara gupfa agacaho bakongera bagasubira bakigirana n'Abisirayeli, Again following other gods, bakurikiye izindi mana, serving them and bowing down to them. bazikorera bazikubita imbere. They never stopped doing what they wanted to do, Ntabwo bigeraga bahagarika gukora ibyo babaga bashaka because they gukora, had a stubborn way. ngo kuko bari bafite imigenzereze yabo y'ubuntagondwa, bari bafite imigenzereze y'ubuntagondwa. The Lord was over them again. Uwiteka arangizanya nabo nanone. The Lord told them, I also will no longer drive out before them any of the nations which Joshua left when he died. Uwiteka arababwira ngo umva abantu Yosuwa yapfuye atabirukaniye, atabakuye muri icyo gihugu bwo atabanesheje, ntabwo nzabirukana, So that through them I may test Israel, kugira ngo muri bo abarimo nyeragereza whether they Abisirayeli, will keep the ways of the Lord, to walk in them as their fathers kept them, or not. kugira ngo menye niba bazakomeza kuguma mu nzira z'Uwiteka ngo bazigenderemo nk'uko base bazigendeyemo, cyangwa atari ko bizagenda. So the Lord left those nations without driving them out immediately. Nuko Uwiteka areka abo bantu baguma muri ibyo bihugu atabirukanye bose icyarimwe. The nations the Lord left to test Israel by were 5 lords of the Philistines, Abantu basigaye batirukanwe muri icyo gihugu dore ni aba ngaba: abatware 5 b'Abafilisitiya, all the Canaanites, Abanyakanani bose, the Sidonians, Abanyasedoniya, and some of the Hivites. ndetse n'Abahivi Some of the bamwe. judges of Israel were Othniel, Ehud, Gideon, Samson, and Samuel. Bamwe mu bacamanza ba Isirayeli: Otiniyeli, Ehudi, Gideyoni na Samusoni, ndetse na Samweli. Gideon, one of the judges, consulted with the Lord and asked him how all this distress happened to them. Gideyoni, umwe mu bacamanza, yagiye abwira Uwiteka se ibi bintu byabaye bite, byaje He wanted bite. to know where all the miracles were his fathers told them about. Yashakaga kumenya ese ibi bitangaza ba data bavuze biri hehe. He asked the Lord,
Did you bring us up from Egypt? abaza Uwiteka se niko niho wadukuye muri Egiputa, But now have forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites? none ubu ukaba waraturetse ukadutanga mu maboko y'Abamidiyani. Why? Kubera iki? And the Lord told Gideon nuko Uwiteka abwira Gideyoni that he would save Israel out of the hands of the Midianites. kizakiza Abisirayeli bakura mu maboko y'Abamidiyani. So Gideon went and tore down the altar of Baal. Gideyoni aragenda abanza ashanyagura bya Bayali. As soon as Gideon was dead, that the children of Israel again played the harlot with the Baals. Nuko Gideyoni amaze gupfa n'ubundi Abisirayeli barasubira basenga bya Bayali. And made Baal Berith their god. Thus, the children of Israel did not remember the Lord again. Nuko Abisirayeli basubira kongera kwibuka Uwiteka They ukundi, were overtaken. barongera baraneshwa, They pleaded to the Lord again. barasubira binginga Uwiteka. And the Lord told them, go cry out to the gods which you chosen. Nuko Uwiteka arababwira ngo ngaho mugende muririre imana zanyu mwahindukiriye mwahisemo, Let them deliver you in your time of distress. reka aba arizo zibaneshereza mu bihe byanyu by'umuruho. But he could no longer endure the misery of Israel. Ariko nanone ntiyabasha kuguma yihanganira kubabara kw'Abisirayeli ibibazo byabo, kuko bari abantu bayo It yatoranije. should also be noted that the tribe of Dan exclusively took on idols of other gods. Nanone ni iby'ingenzi kumenya yuko umuryango wa Dani wiheje ugasenga ibigirwamana, And did not remove them. yo ntubashe kubikuramo kubireka. Their history became a little shaky. Amateka yabo asa nk'anyeganyejwe, Not to get ahead of the story in the other parts. ariko ntibanje imbere cyangwa se ntipashije muremure no ku bindi bice. When the northern tribes were conquered, the tribe of Dan was done away with. Igihe igice cy'amajyaruguru cyafatwaga ubwo imiryango 10 yo mu majyaruguru, The tribe of Dan was done away with umuryango wa Dani wo byararangiye warangiranye from nabyo Israel and God's covering. uva muri Isirayeli. So that if you read Revelation chapter 7, when God speaks of sealing his 144,000, ngo ni byinshi uramutse usomye igihe Imana yavugaga ku by'ibihumbi 144, 12 muri buri muryango, 12,000 from each tribe of the tribes of Israel, it should be noted that Dan was not mentioned in these tribes. bigomba kumenyekana yuko umuryango wa Dani we utigeze uvugwa muri iyi miryango. Ibihumbi 12 byagiye biva muri buri muryango, bikaba ibihumbi 144, umuryango wa Dani ntago bawuvuzemo. They took on considerable wickedness. Bakoze amabi. So it was important to highlight. Ubwo rero byari ingenzi kukavugaho, It was said that this tribe went north into what we now know as Europe today. bivugwa yuko umuryango wagiye mu majyaruguru aho tuzi ubu ngubu nk'iburaya. But the main points to walk away with from this part 3 is that Ariko muri iki gice cya gatatu ibintu kuye kugendana, icya conquering mbere, their land, God was with Israel and fought their battles. mu gufata igihugu Uwiteka yari kumwe na Isirayeli ndetse ibarwanira intambara zabo. He did this so much of the other nations were desperately frightened by the smaller nation of Israel. Yakoze maze abandi batega ubwoba n'iri shyanga ritoya rya Isirayeli. Number 2, Icya Joshua led kabiri, Israel in righteousness, and following him, they were able to get the land of their inheritance, which Joshua divided according to the law of Moses. Yosuwa yayoboye Abisirayeli mu gukiranuka, baramukurikira nuko babasha kubona igihugu bahawemwo gakondo cyo Yosuwa yaje kugabanya bijyanye n'amategeko ya Mose uko Mose yari yarabitegetse. 3, Icya once gatatu, Joshua died, they disregarded the covenant of their fathers and worshiped Baal. Yosuwa amaze gupfa, isezerano bari barahaye ba sekuruza babo bararyanze nuko batangira kuramya Bayali. Over and over. Barakomeza. God Icya sent kane, judges to free them from their enemies' hands. They listened for a while and then went right back with their wickedness. Uwiteka yohereje abacamanza ngo babohore mu maboko y'ababisha babo, bakumva by'agahe gato ubundi bagasubira bakajya gucumura bagakora ibibi. Number 5. Icya They gatanu, continuously did this, and the Lord left some of their enemies around them. bakomeje gukora ibi ngibi maze Uwiteka noneho asiga abanzi babo babazengurutse. Number 6. Icya The Lord gatandatu, showed his power to the rest of the world by bringing Israel into their land upon conquering the other inhabitants. Uwiteka yeretse isi imbaraga ze binyuriye mu kuzana Abisirayeli mu gihugu bakanesha bagituye. Number 7. Icya Israel karindwi, continuously disobeyed him, served other gods, and brought about distress and dominion by other groups. Abisirayeli bakomeje kubahuka Imana bagakorera izindi mana ndetse nuko bihesha ubutwari andi matsinda, abandi bantu ubwo All this is abanyamahanga important to know barabanesha. when trying to understand Israel completely. Ibyo ukwiye kumenya by'ingenzi nuko ubu turi kugerageza kumva Abisirayeli kubasobanukirwa ku buryo bwuzuye. This history is not normally discussed.
aya mateka ntago ajya aganirwaho cyane, But you must understand Israel. ariko ugomba gusobanukirwa Abisirayeli, You also must understand the Lord. kandi nanone ugomba gusobanukirwa Uwiteka. He does not just lay silent in our wickedness. Mu bibi byacu ntago iceceka, And there are things he hates. kandi hari ibintu yanga. He does not just turn a blind eye when we convene with other gods and their traditions. Ntabwo ihuma iyo iri kubona twagiye mu zindi mana n'imigenzo yabo. Make sure all that you do in his name actually comes from him. Umenye neza ko ibyo ukora mu izina ryayo biza ariyo bikumutseho. Many of us say God knows our heart. Benshi baravuga ngo Imana izi umutima wacu. That should make us all worried when our heart leads us to worship him against his ways and desires for us. Ibyo bikwiye kuduteza ubwoba bikaduhangayikisha iyo imitima yacu iri kutuyobora kujya gusenga mu buryo bunyuranye n'inzira zayo ndetse n'ibyo dushakaho. The God of Israel is very powerful and worthy to be praised. Imana ya Isirayeli ni Imana ikomeye ndetse ikwiye gusengwa, So understand him y'amashimwe. through Israel's successes and failures. Ureo kuyimenya wayimenyera mu kunesha kwa Isirayeli no gutsindwa kwayo. Yarakaye batsinzwe. Mwayinejeje mwakoze ibyo ishaka Abisirayeli bagatsinda. Nuko kuyimenya uyikoze icyo Imana ishaka irakunezererwa. In the next part, Israel pleads to be like the rest of the other nations. Mu gice kizakurikira Abisirayeli baringingirije noneho ngo nabo babe nk'abandi, yewe bareke kuyoborwa n'Imana. Haje habame. This being exactly against what God told them he desired for them. Ibi rwose mva binyuranyije n'ibyo Imana yababwiye ishaka. The next part will again show their glory and their fall from it. Nanone igice kizakurikira kizagaragaza kunesha kwabo ndetse no gutsindwa kwabo, kugwa no If you're not kuzamuka. subscribed, please make sure you do that now Utarakoze subscribe umenya kubikoze none so that you're notified when part 4 comes. kugira ngo uzamenyeshwe igice cya 4 kije. Please share this series with anyone with questions about religion Ibi ngibi bisangize buri umwe wese wibaza ku by'itorero and the Bible. na My goal Bibiliya. is to answer them all and bring back a desire to read God's word. Intego yanjye ni ukubisubiza ibyo byose nuko nkagarura gushaka mu bantu gusoma ijambo ry'Imana. I hope this blesses you. Niringiye ko ibi bigufashije. I love you all. Ndabakunda mwese. Nanjye ndimvuga ngo ndabakunda kandi mukomeza kuba amahoro. Bye.